Okay. We have covered up to bearing selection and all that. Now we have reached towards the bearing types. So this is the basically rolling contact bearing, in which there are the two types of the bearings in rolling contact. First one is a ball bearing and second one is a roller bearing. Now, in case of ball bearing, there are the many more types are there, as like single row deep groove ball bearing, angular, self-aligned, thrust ball bearing, and so on. And in case of the roller bearing, roller indicate it is just a cylindrical structure which is having, at the time of working, it will maintain the area of contact or line of contact, correct? But in case of the ball bearing, it will maintain the point of contact. Because of its point of contact, there will be the deformation occur with respect to edges, so that we cannot say the deformation in ball bearing is always equally distributed to all sides of the balls. No. So this is the major difference. In case of the roller, we can say it is due to line of contact, the total cylindrical structure is get deformed at the time of the working. Correct. Now this will be the 2D diagram. There are the single row deep groove ball bearing. You can see this is a single row deep groove ball bearing. This is called as a single row deep groove ball bearing in case of notch. While considering in case of notch, there is a slot which can help to remove or add the bearings. So that we called as a notches with respect to notch. And third one is an angular bearing, which is having, it has having angular contact. You can see the bearings are situated in an angular manner. So we'll see one by one. Right now, no need to draw this diagram because this will be asked in the explanation point of view. Okay, so there is no need to draw the diagram. I hope you have written these things. Now we'll see one by one. Single row deep groove ball bearing. Now single row deep groove ball bearing means it has having single row. Row in case of the bearing, row means circular, one circle in which balls are situated. So this will be the one row. So you can see the 3D diagram of this also. This is called as a single row deep groove ball bearing. It has maintained the single row with respect to the structure. Correct. So here is the shaft situated over here. This will be the portion which is called as a rigid portion, or we called as an inner race, on which edge of the bearings is situated. Okay. So this will be the inner race, and outer portion we called as a outer race. So that will helps to bearing situated or fixed at a particular angle. So that is called as a single row deep groove ball bearing. Now, after this, second will be the single row deep groove ball bearing with notch. So notch is provided basically for removing and addition of the balls. So you can see here is the notch. So notch will help to remove the bearings which has having more deformation. Of course, if deformation is more in any of this bearing, we'll have to replace the bearing. Correct. या केस मध्ये बघा, in case of the single row, if single ball bearing or कुठलाही ball bearing जर maximum deformation झाला, तर हा काय होणार, या रेसेस मध्ये फिक्स राहणार नाहीये. So because of that, what will happen? There will be the vibration and noise will created, and it will not work, or load will not be distributed throughout the balls. So because of this, we have to change all the bearing, whole bearing. Correct. So या notch मध्ये काय होतं? So notch is giving the uh, replacement of the ball bearing which is having maximum deformation. That we can easily change. This we call it as a filling notch or single row. It is having single row with notch. So we can replace it, correct, as per the deformation. So this is about the single row deep groove. Then angular bearing. So angular bearings are situated in an angle, correct. So I told you this, why circular, why ellipticals are there for the balls. And right now in automobile industrial application, we have used such kind of the bearings for the fixing of the angle and all. Clear? Now, second type, double row deep groove ball bearing. So double row means it has having double circle. It will maintain the double circle. Of course, it has having load carrying capacity double of single row deep groove ball bearing. So this kind of bearing generally used for maximum load conditions.
So the balls are situated in a particular angle in the both the rows. If the angles are changed, then it will not perform the load or it will not perform its activity for maximum load. So that's why you can see it is in single line or it has having same angle with respect to single row ball bearing. Now you can see nowadays this kind of the bearings are also there. It is having elliptical cross section. It is having elliptical, so it will take a load throughout the length. So area of taking load will maximum because ellipse having major as well as a minor axis. So due to that we can use this also. Correct. Now this is also single double row deep groove ball bearing. Next we'll see a roller bearing is also there as like a single and double. There are the roller bearing. It is having cylindrical structure. You can see this will be the cylindrical structure. Now this will be the cylindrical structure. It has arranged in a such a way that it will maintain a line of contact. Due to that, the load carrying capacity, of course, get increased as compared to single row or ball bearings. Correct. So this is also one part. This we call as a taper roller bearing. Taper roller bearing generally used for taking maximum thrust load किंवा axial load तुम्ही म्हणा. So that will have to consider. Generally, the very rare cases or in case of the ball bearing, it will take only radial load, which is acting toward the center. That kind of the load taking. But for the case of maximum, you can see in case of a thrust load or axial load, the ball bearings will not sustain the load, and due to that failure will occur or sudden deformation will be occur in the balls. So this is about a roller bearing. Now next type is you can see this is 2D diagram, external alignment bearing, self alignment, double row thrust ball bearing. We'll see one by one. So this will be called as a self aligned bearing. Self aligned means what? Self aligned means it can maintain face to face and back to back arrangement. See, these are the bearing 1 2 1 2. So this is the shaft. Actually, what happened right now? Animation is not on here. So what will happen as per the rotation or as per the displacement of the shaft, the bearing can adjust themselves for taking a load. It is not like that it will fail. It will adjust as per the load condition. Suppose many time what happened in case of the gas turbine, the shafts are getting vibrated. Due to that vibration, if I use their roller contact, ball bearing, there might be chances of the misplace or changing the angle of balls in the races. So due to that, failure will occur. But here, in case of back-to-back and face-to-face alignment, this can be made in a such a way that it will adjust the load as per the, or it will adjust the load as per the displacement of the shaft. करेक्ट. म्हणजे आता हे अॅनिमेशन ऑन होत नाही, मी सांगतो तुम्हाला. हे बघा, हे पोर्शन जर आता राईट नाउ इट इज इन tilted towards the back side or down side. So in this case, the bearing will maintain the adjust its angle and it will take a load. If it is move in top side tilted a portion, it will adjust the things. So likewise, self alignment bearing will work. Generally, the manufacturing cost of the self alignment bearing is more because it will adjust the things as per the requirement. For that, we'll have to maintain the races as like. आपण जसं सिंगल रो बॉल बेअरिंग मध्ये बघितलं की रेसेस हे काय असतात, सर्क्युलर असतात. एक इनर रेस असतो आणि एक आउटर रेस असतो. इट हॅज हॅव्हिंग सर्क्युलर क्रॉस सेक्शन. बट हिअर we'll have to adjust the races in a such a way that the balls can move as per the load condition. Okay, so this will be called as a self aligned bearing. Then next will be the thrust bearing. Now this will be the thrust bearing. What is the role of thrust bearing? Basically, thrust bearing is used for high load conditions. It will take radial load as well as a thrust load or axial load. याच्यामध्ये साध्या भाषेत मराठीत सांगायचं झालं, so balls are not displaced from its position due to maximum load, that we called as a thrust load. Correct. You can see the races is arranged in such a way that it is having some shape in which balls are situated, so it will not displace from its original position. Whatever be the deformation will occur on its same position, त्याच पोझिशन मध्ये तुमचं डिफॉर्मेशन होईल आणि त्या पद्धतीने तो वर्क करेल. सो दॅट्स वाय दिस काइंड ऑफ द रेसेस विल बी देअर अँड सच काइंड ऑफ द बेअरिंग्स आर यूज फॉर मॅक्सिमम लोड कंडिशन्स. ठीक आहे. सो थ्रस्ट बेअरिंग म्हणतात त्याला. सो आफ्टर थ्रस्ट विल सी
अँग्युलर एक बेरिंग मी दाखवलं नाही. अँग्युलर बेरिंग मध्ये काय असतं, हे जे बॉल्स ठेवलेले आहेत, so here the angles are situated actually. So some 10 degree angle is there with respect to horizontal plane, and that will maintain and it will help to take a maximum thrust load. Okay, generally what happens, thrust load will maximum taken by ruler bearing. रुलरचं प्रत्येक वेळी रुलर आपण यूज करायचं म्हणजे मॅन्युफॅक्चरिंग कॉस्ट जास्त जाते. So instead of that, many of automobile industries are use ball bearing, but it is in an angular point of view. Though it has having more maintenance cost, but it will perform sustaining condition of or maximum sustained condition for thrust load. So likewise, it can be used. After that, we can see this will be the 2D diagram, generally cylindrical roller bearing. So in previous syllabus, I have given to the student just draw these things and all that. So right now it is not necessary. As I told you in previous session about the homework, I hope तुमच्यातल्या काही students ने केला असेल. Homework is as like where these kind of the bearings are used. That was the homework. जर केला नसेल तर आज तुम्ही बघणं गरजेचं आहे. ठीक आहे. हे तुम्ही फाइंड आउट करा की बाबा कसं कसं काय असतं, याचं ॲनिमेशन बघायचं, मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस बघू शकता, कारण हे सगळं पुढे लागणार आहे तुमच्या प्रोजेक्टला बीईच्या. नेक्स्ट विल बी द रोलर बेरिंग. आपण रोलर कडे जाऊ. रोलर म्हणजे काय, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर. सो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर मीन्स हियर बॉल बेरिंग्स और बॉल स्ट्रक्चर और क्रॉस सेक्शन circular will not be allowed. So of course you can see in case of the cylindrical roller bearing, it is having a rigid structure. Though at the time of the working, it will maintain the line of contact. Therefore, throughout the length of the bearing can be utilized for the working. That is the major thing. And you can see the races, golden color. This will be the kind of the races in which rollers are fixed. Because of this, the angle will not be changed and it will perform a maximum load carrying capacity or maximum number of cycles. Correct. So here also KTA drawing is there. You can see. Likewise, cylindrical roller, of course, cylindrical like structure. Then next will be the single row spherical ruler. So spherical means again here somewhat cylindrical structure, but it has having cross section is circular. So that's why spherical roller bearings are used, and here the races are changed. This will be the golden color races, and it can be structured. It has having structure like this. Correct? And it will situated in circular this portion, outer ring, we can say. So this is about the spherical. Then needle-like structure. Nowadays in industry, such kind of things are used. Needle roller bearing. It has having needle structure. Needle manje kya hai? What is the difference in between cylindrical and needle? Cylindrical, it has having maximum diameter with respect to length. Here the diameter is less. Correct? And number of rulers are more. So that is the rule. So needle roller bearing. You can see this will be the single row needle roller bearing. आणि याला म्हणतात दुसऱ्या डायग्रामला डबल रो निडल रोलर बेरिंग. जनरली वॉल्वोज किंवा हेवी ड्युटी व्हेकल्स मध्ये या टाइपचे बेरिंग्स वापरले जातात. ओके. नाउ needle roller bearing, many times the innovation has been done by the researcher that you can use needle as well as ball bearing. It will take a maximum load many times. So instead of double needle bearing, म्हणजे याच्याऐवजी you can use the balls are also there because maximum load it can be taken by ruler. So या पद्धतीने पण आपण वापरतो. So this will needle roller bearing. After that, there is a thrust bearing. Thrust, as I told you, it will take a maximum axial force or load for which it will help to balance. Generally, thrust bearings are used in heavy things as like wind turbines. Wind turbine flow, we cannot predict. We cannot predict the flow comes from which direction. So as per the rotation of the blade, it can be adjusted or it can be generate the motion. So for that, the thrust bearings are situated generally. Ball bearing तिथं चालत नाहीत म्हणण्यापेक्षा ते फेलच होतं. So therefore, we'll have to use the thrust roller bearing for taking a maximum thrust load. Again, thrust sarkas taper roller also there. It will also perform same function. Manufacturing process फक्त different असते. So you can see this will be the structure. The roller bearings are situated inclined point of view, and it will fix in between cup and cone, and through which it will perform the action.
Now I'll tell you one example, taper roller bearing. In case of taper roller bearing, generally I told you it can be used for heavy things, heavy load conditions. See, here is the wind turbine example I have quoted. You can see here what happened. So here is the blade, here the shaft, coupling, and then the bearings are there on situated on the shaft before motor. Correct. So now while using the bearings, so here I will have to use a taper roller bearing as mentioned in the structure. Here is kind of the bearing which will take a maximum load. Okay. So the cases inner race and outer race are situated over here. The cone-like structure also, this kind of the structure frustum structure म्हणतात त्याला. म्हणजे काय maximum diameter base ला असतो. Towards apex it will reduce the diameter. That will be called as a frustum. So this kind of the bearings are also used. After that, this is the basic application I told you, zoom view, where it is used actually. Now, in case of high speed trains, there are the bearings because the wheels are situated over there, and for that the bearings are used. Generally, ball bearing तिथं चालत नाहीत because you can see the one bogie, it has having some length, some width, it has having some volume with weight. So to sustain that things, it can be arranged by the taper roller bearing. So maximum thrust will be created at the time of the moving or while taking the turns. So in that case, we'll have to use the taper roller bearing, and the cases are very रेस अरेंजमेंट जे की होल्डिंग अरेंजमेंट असते ते डिफरंट असते कारण फिक्स करतो आपण जर हे फिक्स केलं नाही बिकॉज ऑफ द हाय स्पीड अँड व्हायब्रेशन the rulers get removed from the bearing and the direct hamper to the human. So to avoid that, we'll have to use the rulers. इथपर्यंत सगळ्या गोष्टी कळाल्या का तुम्हाला कळलं? Have you understood? Yes, sir. Yes, sir. बाकीचे आहात ना तुम्ही बाळांनो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक. So now this will be the things. आता याची डायग्राम आणि काही काढायची गरज नाही आपल्याला काय ते MCQ ला काही विचारणार नाही साधं लॉजिक आहे फक्त तुम्हाला हे माहिती असं म्हणून सांगितलं सो दॅट तुम्हाला प्रोजेक्ट मध्ये बेरिंग किंवा आता आपल्याला वाईल डिझायनिंग द गिअर बॉक्स त्या केसमध्ये तुम्हाला ह्या गोष्टी माहित असणं गरजेचं आहे कारण गिअर बॉक्सला बेरिंग लागतं त्याशिवाय डिझाईन होणार नाही सो दिस विल बी द थिंग्स next parameter is basically application of roller bearing. आपण ball bearing चे application लिहिलेले आहेत. So this kind of the applications are there. It can be used in robotics and automation, trains, vehicles, construction equipments. म्हणजे कुठल्या आता कन्स्ट्रक्शन इक्विपमेंट मध्ये जे मिक्सर असतं ज्याच्या थ्रू सिमेंट खालून वर कन्स्ट्रक्शन मध्ये पाठवलं जातं तर फॉर दॅट मिक्सचर इट हॅज हॅव्हिंग बेरिंग आणि विंड टर्बाइन. सो जस्ट राईट डाऊन हेडिंग ऍप्लिकेशन ऑफ टेपर रोलर बेरिंग आणि हे 2-4 ऍप्लिकेशन लिहून घ्या. लिहून घ्या.
Okay, have you written this? Yes, sir. Okay, now see, the basic difference we'll have to check about the ball bearing and roller bearing. This can be this type of question will be asked in objectives point of view. See, so various parameter I have mentioned over here. Very logically speaking, it is very simple while making the difference in between ball bearing and roller bearing. So write down comparison between ball bearing and roller bearing. We'll write the points. Comparison between ball bearing and roller bearing. Comparison between ball bearing and roller bearing. So make a 3 columns. First one is parameters. Second one will be the ball bearing. And third one is the roller bearing. So here is the difference. First parameter, you can write ruling element, means motion transmitting element, ruling element. First write down. For ball bearing, of course, the number of balls are the ruling element. Number of balls are the ruling elements. Then, in case of roller, cylindrical structure, that is the ruler. Ruler will be the ruling element. Okay. This will be the first point. Second, write down nature of contact. Nature of contact. In case of nature of contact, you can see ball bearings are having races, and in that races, inner and outer race will be there. Inner race, it is having point of contact. Outer race, it is also having point of contact. म्हणजे इथं बघा. See, इथं हा सगळा एरिया काही कॉन्टॅक्ट मध्ये येणार नाही, फक्त खालच्या रेसेसचा आणि वरच्या रेसेसचा, आणि त्याच्यात बॉल बेरिंग जे काय असेल ते मूव्ह होईल. सो दॅट विल बी मेंटेन द पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट. म्हणून बॉल बेरिंग मध्ये व्हायब्रेशन आणि नॉइज हे जास्त असतं. करेक्ट. सो राईट डाऊन द कॉन्टॅक्ट नेचर इज point of contact in case of the ball bearing. Point of contact. In case of a roller, you can write it will maintain the line of contact or area of contact. Area of contact. This will be the nature. Third point, load carrying capacity. As I told you, for ball bearing, it will take a maximum radial load. So maximum radial load घेतल्यामुळं ऍक्सियल थ्रस्ट लोडला जास्त काही ते सस्टेन करणार नाही, म्हणून हे लिमिटेड आन्सर इथं आले. लक्षात घ्या, हे तुम्हाला लिमिटेडचं रिझन विचारतील एमसीक्यूज ला. So what is the reason? So reason is that it will not sustain the maximum thrust load, म्हणून लोड कॅरिंग कॅपॅसिटी लिमिटेड असते. सो लिमिटेड आलं की याचा लोड नुसार युसेज होतो. जसं की तुमच्या सगळ्यांच्या किंवा आपल्या सगळ्यांच्या टू व्हीलरला जे काही बेरिंग्स असतात ते बॉल बेरिंग्स असतात. फोर व्हीलरला रोलर चालू होतं सगळं, आणि रिअरली हार्डली केसमध्ये बॉल बेरिंग असतात एखाद्या पार्ट. करेक्ट. सो दिस विल बी द थिंग्स फॉर लिमिटेड for ball bearing, and load carrying capacity for ruler is high. Ruler is high. Next point, dimensions. Axial dimensions. Axial dimensions. So axial dimension means याची length, width. Of course ball bearing circular cross section आहे, comparatively less असतं, आणि इकडं roller bearing it will occupy the space because of its roller nature. So you can write more. Axial dimensions more. Then next point, operation, noisy operation. Noisy operation इथं उलट झाले बरं का. So for ball bearing, noisy operation more, and here is the less, because
proper area or line of contact will be maintained by the structure. So noisy operation, in case of the ball bearing, it will create a vibrations, more noisy operation as compared to roller bearing. Then thrust load. Thrust load means axial force. Axial force म्हणजे काय? The force which is acting along the axis of shaft. ज्याच्यावर bearing situated आहे त्या shaftचा axisच्या along apply झालेला force, thrust force, so limited for the ball bearing, and for roller bearing it is having better load carrying capacity, better in case of thrust load. Next will be the power loss in friction. Power loss in friction. Of course, in case of ball bearing low. का low असेल कोण सांगू शकेल का? Anyone who can explain me? Power loss in ball bearing is less. Why? सर पॉइंट कॉन्टॅक्ट असल्यामुळे फ्रिक्शन कमी होईल. करेक्ट, फ्रिक्शन कमी होणार, त्यामुळे डिफॉर्मेशन जे काय आहे ते कमी राहणार. पण हाय तुमच्या रोलर बेरिंग मध्ये काय होणार, लाईन ऑफ कॉन्टॅक्ट असल्यामुळं जे काही डिफॉर्मेशन होणार आहे ते थ्रू आउट द लेंथ होणार, म्हणजे ते जास्त होणार कंपॅरेटिव्हली. सो दॅट्स वाय पॉवर लॉस इन फ्रिक्शन लो अँड हाय. सो दीज आर द बेसिक थिंग्स इन केस ऑफ द कंपॅरिझन. लिहिले काय सगळ्यांनी? Have you written this? Athar, Aniket? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now, next is the application of proper application of rolling contact bearing. Generally, this kind of the devices in which the rolling contact bearings are used, as like front and rear axle of four-wheeler, electric motors, bigger and smaller size, industrial and automobile gearboxes, machine tool spindle, hoisting drum, and household electric application. Generally, household ball bearing सुद्धा चालतात. So just write down application of RCB, rolling contact bearing. Applications of rolling contact bearings. Application of rolling contact bearing. You can write 1, 2, 3, 4. There might be chances they will ask MCQs. Ball bearing application 1, 2, 3, 4. Roller bearing चे application 1, 2, 3, 4. तर ते माहित पाहिजेत लोड कंडिशन नुसार. And try to refer machine design by VB Bhandari objective questionnaire. I'll send you 1 to 6 unit. ते तुम्हाला लागेल, ते रिव्हिजन करत चला. स्टँडर्ड बुक प्रमाणे ते MCQs आहेत. और एल्स गुगल मध्ये डायरेक्ट टाकलं machine design MCQs by VB Bhandari, so you will get. So these are the kind of the applications. बेसिक स्टडी आपण इथपर्यंत केलेला आहे रोलिंग कॉन्टॅक्टचा. सो आपण अजून डिझायनिंगला गेलो नाहीये. व्हॉट आर द फोर्सेस, हाऊ वी कॅन डिझाइन दिस, व्हॉट आर द टाईप, हाऊ वी कॅन डिफाईन द लाईफ ऑफ बेरिंग्स, या गोष्टी आपण पुढे शिकणार आहोत. सो विल स्टार्ट विथ द डिझाइन पार्ट. नेक्स्ट हेडिंग राईट डाऊन डेझिग्नेशन ऑफ रोलिंग कॉन्टॅक्ट बेरिंग. डेझिग्नेशन ऑफ रोलिंग कॉन्टॅक्ट बेरिंग. रोलिंग कॉन्टॅक्ट बेरिंग म्हणजे ह्याच्यात आता बॉल बेरिंग आणि रोलर बेरिंग दोन्ही आले बरं का, दोन्ही आले. So just write down designation of rolling contact bearing. Designation of rolling contact bearing. So designation काय असतं हे मी तुम्हाला सांगतो. Designation it is nothing but it is indication. Indication. ठीक आहे, सी हे इंडिकेशन आहे बेअरिंगचं. ठीक आहे. So this will be the indication. You can see here 6001 हे काय झालं, इंडिकेशन झालं, बेरिंगचा नंबर. म्हणजे मार्केटमध्ये मी जर गेलो किंवा बेरिंगचे डेझिग्नेशन कशा टाईपचे असणार आहेत, किंवा मला जर बेरिंग परचेस करायचं असेल तर मी त्यांना म्हणणार नाही की बाबा 2 व्हीलरच्या फ्रंट व्हीलचं बेरिंग पाहिजे, तर त्याचं डेझिग्नेशन पाहिजे आपल्याला. कारण
कंपनीनुसार तुमच्या टू व्हीलरच्या ते बेरिंगचं डेसिग्नेशन किंवा बेरिंगची लोड कंडिशन वेगळी असते. ठीक आहे. सो हिअर I can, as an engineer, I'll go in the market or hardware and I'll tell 6005 bearing I want. So 6005 म्हणजे काय, तर हे चार्ट आहे बेरिंगचा. सी याला 60 सिरीज म्हणतात, ज्याचा स्टार्ट 60 पासून होतो. सो यू कॅन सी 6005 हिअर. दॅट विल हॅव्हिंग बोर डायमीटर, म्हणजे त्याचा सर्क्युलर जर बेरिंग असेल किंवा क्रॉस सेक्शन बॉल बेरिंग असेल तर 25 mm डायमीटर असतो. आउटसाइड डायमीटर 47, हा केज किंवा तुम्ही रेसेस धरून बरं का, आउटर रेस पकडून. नंतर विड्थ त्याची म्हणजे द क्रॉस सेक्शन नुसार त्याच्यावर असणारा स्टॅटिक लोड, म्हणजे कितीसाठी डिझाईन केलाय, 6.55 किलो न्यूटन एवढा लोड घेऊ शकतो तो. डायनॅमिक लोड म्हणजे काय, रोटेशन मध्ये किती लोड घेऊ शकतो, 11.20. आणि हे लुब्रिकेशन सिस्टम, हे काय आपल्याला लागणार नाही. आणि ऑइल लुब्रिकेशन काय प्रकारे असतं किंवा किती आरपीएम ला लागेल, 18,000 आरपीएम नंतर ऑइल लुब्रिकेशन लागेल एकदा टाकलं की. तर या पद्धतीने हे डेझिग्नेशन असतं. याच्यातलं महत्वाचं आपल्याला दोनच कॉलम आहेत, एक सीओ आणि सी. सीओ म्हणजे काय, स्टॅटिक लोड. हिअर यू कॅन सी दिस विल बी द सीओ, स्टॅटिक लोड. म्हणजे बेरिंग स्टेबल कंडिशन मध्ये असताना जो काही लोड आहे त्याला म्हणतात स्टॅटिक लोड. 4 व्हीलर जागेवर उभा आहे तर तो जो लोड आहे व्हीलवर येणारा आणि बेरिंगवर सस्टेन करणारा, तर तो बेरिंगचा लोड असतो स्टॅटिक लोड विदाउट एनी मोशन, सीओ. आणि कॅपिटल सी आपण डेझिग्नेशन करतोय स्टँडर्ड बुक्स नुसार डायनॅमिक लोड. सो डायनॅमिक मीन्स ऍट द टाइम ऑफ वर्किंग, किंवा ते व्हेकल मूव्ह होत असेल रोडवरून तेव्हाचा. सो दिस विल बी द 2 कॉलम्स आर इम्पॉर्टंट. बाकीच्या गोष्टी काहीच महत्वाच्या नाहीयेत आपल्या डिझाईन पॉईंट ऑफ व्ह्यू. ठीक आहे. ऑफकोर्स इन इंडस्ट्री आपण काय करणार आहोत, इंडस्ट्रीमध्ये डिझाईन करताना आपण पहिला अनालिसिस हे सगळं करून मग आपण ठरवणार 60 सिरीज मध्ये कुठलं बेटर आहे आणि माझ्या ऍप्लिकेशन नुसार कुठलं लागतंय या प्रकारे. ठीक आहे. सो देर इज नो नीड ऑफ रेस्ट पॅरामीटर ॲज लाईक ग्रीस लुब्रिकेशन, ऑइल लुब्रिकेशन या पद्धतीने. सो याला म्हणतात डेझिग्नेशन. दुसरं एक मी दाखवतो, सिरीज 63 आहे बघा इथं. व्हॉट 63 इंडिकेट, 63 पासून त्याचं इंडिकेशन किंवा नोटेशन किंवा डेझिग्नेशन हे चालू होतं. सो यू कॅन सी 6310 त्या पद्धतीनेच इथं स्टॅटिक लोड असणार, डायनॅमिक लोड असणार, सगळ्या गोष्टी सेम कॉलम आहेत. त्यातलं स्टॅटिक आणि डायनॅमिक लोड हे आपल्याला महत्वाचं आहे. 64 सिरीज, अशा बऱ्याच सिरीज आहेत. सिलेबसला तुम्हाला 60 अप टू 60 to 64 या सिरीज मध्ये क्वेश्चन आहे किंवा क्वेश्चन्स असणार आहेत, हे लक्षात घ्या. हे आता आपण काय पाठ करत बसायचं नाही, काय गरज नाही, फक्त माहित पाहिजे की सिरीज बेरिंगची काय असते. आता तुम्ही बघितलं 60 सिरीज अप टू 64 सगळीकडे 4च डिजिट आहेत, 6403, किंवा इथं जर तुम्ही बघितलं 6004, 4 डिजिट. सो ह्याचं काहीतरी इंडिकेशन असलं पाहिजे आणि दॅट इंडिकेशन विल हॅव टू कन्सिडर, और ते इंडिकेशन आपण म्हणू शकतो आपण परचेसिंगला आपल्याला सोपं पडेल. ठीक आहे. सो दॅट डेझिग्नेशन वी आर गोइंग टू स्टडी. सी हिअर 4 digit includes for designating the ruling contact bearing, first, second, third and fourth. ठीक आहे. सो पहिलं डिजिट इंडिकेट करतं टाइप ऑफ बेरिंग, पहिलं डिजिट. सो सपोज पहिलं डिजिट जर 2 असेल, सो इट विल बी सेल्फ अलाइन बेरिंग. सेल्फ अलाइन म्हणजे कुठं, हे बघा मी दाखवलं तुम्हाला, हे सेल्फ अलाइन झालं. या टाइपचं बेरिंग तिथे लागणार आहे, म्हणजे शाफ्ट हा डिस्प्लेस होणार आहे किंवा त्याचं अँगल चेंज होत राहणार आहे. जसं की गॅस टर्बाईन्स किंवा हेवी लोड ऍप्लिकेशनसाठी तर मला सेल्फ अलाइन वापरायला पाहिजे, हे त्याचं डेझिग्नेशन झालं. इफ स्टार्टिंग नंबर इज 2, करेक्ट. देन इफ स्टार्टिंग नंबर इज 3 ची सिरीज असेल, 3004 किंवा 3567 असं काहीतरी असेल, तर त्या केसमध्ये व्हेन डिजिट स्टार्ट्स विथ द 3 इट विल कॉल्ड एज अ डबल रो अँग्युलर बॉल बेरिंग. डबल रो म्हणजे हे मी तुम्हाला सांगितलं, इट इज हॅव्हिंग डबल सर्कल दिस अँड इट विल मेंटेन द अँग्युलर बेरिंग. हे कशावरून ठरतं, हे लोड कॅरिंग कॅपॅसिटीवरनं ठरतं. तर त्यामुळे डेझिग्नेशन हे महत्वाचं असतं. सो दिस विल बी द सेकंड पॉइंट. इफ सिरीज इज स्टार्टेड विथ 6, आपल्याला 6 सिरीजचा आहे स्टडीला. 6 म्हणजे काय, डीप ग्रूव बॉल बेरिंग. म्हणजे कोण, हे बघा, हे this will be the deep groove ball bearing. Of course single तिथं दिलं नाही, पण it will indicate the single deep groove ball bearing किंवा हे या टाइपचं this will कळतंय. सो 6 सिरीज आपण बघणार आहोत किंवा सिलेबसला आपल्याला 6 सिरीज आहे. नंतर जर स्टार्टिंग विथ 30, 31, 32 हे जर डिजिट्स असतील,
डेसिग्नेशन मध्ये दॅट वी कॉल्ड ॲज अ टेपर रोलर बेरिंग. मग टेपर रोलर कुठले आपण बघितले, विंड टर्बाईन ट्रेनला वापरणारे हे असे टेपर रोलर. करेक्ट, म्हणजे याची लोड कॅरिंग कॅपॅसिटी जास्त असते, मॅन्युफॅक्चरिंग कॉस्ट जास्त असते. ठीक आहे, या पद्धतीने. तर कधी 30, 31, 32 या केसमध्ये लक्षात ठेवायचं, कारण ओरल आता तुम्हाला DME 2 ला ओरल पण असणार आहे पुढं. सो ओरलला विचारतात 3106 डेसिग्नेशन एक्सप्लेन कर बाळा. सो त्या केसमध्ये वी मस्ट नो द स्टार्टिंग विथ 30, 31, 32 टेपर रोलर बेरिंग येतात, म्हणजे मॅक्सिमम थ्रस्ट लोड असलेल्या ठिकाणी हे वापरलं जातं असं त्याचा अर्थ आहे. आणि नेक्स्ट NU2 कॅपिटल NU, आता हे इंडिकेशन आहे सिलेंड्रिकल रोलर किंवा रोलर, सगळे बेरिंग NU2 अंडर येतात. सो सिलेंड्रिकल रोलर आपण बघितलं इथं. सो यू हॅव सीन दिस सिलेंड्रिकल रोलर, दिस NU2. ठीक आहे, NU3, 4 हे पण असतं, पण आपल्याला सिलेबसला नाहीये त्यामुळे मी काय ते सांगत नाही. सो जनरली लक्षात ठेवायचं NU सिरीज इंडिकेट फॉर रोलर, सगळे रोलर. ओके, so this will be the first chart or first digits indicates the type of the bearing. Second digit indicate load carrying capacity. मग 0 असेल तर एक्स्ट्रा लाईट, म्हणजे काय, फायबर लाईक स्ट्रक्चर मध्ये बेरिंग वापरलेले आहेत, फायबरचा गिअर बॉक्स बनवलाय शो साठी किंवा अॅनिमेटेड याच्या पॉइंट ऑफ व्ह्यू, प्रॅक्टिकल किंवा प्रोटोटाइप पॉइंट ऑफ व्ह्यू, त्या केसमध्ये 0 लोड, त्याचा असणार बेरिंग यूज होणारे एक्स्ट्रा लाईट 0. 2 लाईट वेट. लाईट वेट म्हणजे काय, जे काय आपण एक्सपेरिमेंटल मध्ये बघतोय, जे काय हाऊसहोल्ड एक्सपेरिमेंट चालतात किंवा लो लोड कंडिशनचे असतात, लाईट बेरिंग, लेथ मशीन आपण वापरतो, लाईट बेरिंग वापरतात, कारण इथं वापरतो ना आपण, त्याच्यावर कंटिन्युअस वर्क नसतं. जर इंडस्ट्रीची लेथ मशीन असेल तर इथं 4 होतं हेवी. ठीक आहे. 3 नंबर इंडिकेट्स मीडियम सिरीज, मीडियम लोड कंडिशन. 4 नंबर इंडिकेट्स हेवी लोड कंडिशन. ठीक आहे, हे झालं पहिलं, हे दुसरं डिजिट. आणि लास्टचे 2 डिजिट जे असतात ते शो करतात डायमीटर ऑफ दॅट बेरिंग. म्हणजे जर इट हॅज हॅव्हिंग सर्क्युलर क्रॉस सेक्शन त्याला म्हणतात सर्क्युलर डायमीटर, म्हणजे डायमीटर झाला त्याचा. ठीक आहे, आणि रोलर असेल तर त्याचा सिलेंड्रिकल पोर्शन मध्ये त्याचा डायमीटर आपण बघतो. सी, जेव्हा 00 शेवटी असेल 2 डिजिट, 10 mm चा डायमीटर असतो इंडिकेशन. 01 असेल 12 mm, 02 असेल 15 mm, 03 असेल 17 mm. जर 3 च्या पुढच्या सगळ्या व्हॅल्यू असतात त्या, जे काही येईल त्याला मल्टिप्लाय बाय 5 करायचं. कळतंय, जे काही येईल त्याला मल्टिप्लाय बाय 5 करायचं, 5. सो म्हणजे काय, समजा 4 आहे इथं, सो 4 नंबर आहे शेवटचा 04. इन दॅट केस द डायमीटर विल बी हाऊ मच, टेल मी. If last 2 digits are 04, then what will be the 20. diameter of 20? Correct. 5 into 4. ठीक आहे, 5 असेल तर 25 and so on, ते पुढे जात तसं जाईल. सो दिस विल बी द प्रॉपर डेसिग्नेशन ऑफ द बेरिंग. ठीक आहे, हे समजलं का रे बाळांनो, काय शंका आहे त्याच्यात? नो सर. No, sir. ओके, ठीक आहे. सो राईट डाऊन दिस, ड्रॉ दिस केअरफुली, 1 2 3 4 या पद्धतीने. आणि एक एक्झाम्पल लिहा, 600, कुठलंही घ्या तुम्ही, 6004, आणि त्याचं एक्सप्लेनेशन द्या मला. राईट डाऊन दिस. A3 बॅच ते ऍप्लिकेशन पाठवा बरं का, आपलं डिस्कशन झालंय मागच्या वेळी. जे काही तुम्ही अब्सेंट असाल, बाकीच्यांना पण सांगतो, जे काही तुम्ही अब्सेंट असाल त्याचे ऍप्लिकेशन्स पाठवत चला तुमच्या GFM ग्रुप मध्ये. त्या GFM ला अननेसेसरली वेळ जाणार नाही त्याचा. मागचे जे ऍप्लिकेशन राहिलेत ते सगळ्यांनी तुम्ही पाठवा. A3 बॅच. अटेंडन्स महत्वाचं आहे बरं का. तुमचं झालं 31 मे पर्यंत आपण सगळं संपवतोय. सो यू हॅव टू अटेंड द थिंग्स.
झालं का रे? व्यवस्थित लिहून घ्या. Over. Yes, sir. Okay, write down example. One example for that. 6004. Explain that example. Can anybody explain me 6004? What is the indication of that? Tell me. सांगा योगिता. Type of bearing deep groove ball bearing, series extra light, and diameter of bore diameter is 20 mm. Okay, correct. So this kind of the designation will be there. ठीक आहे, तर हे सगळं लिहिलं असेल. जे काय होमवर्क तुम्हाला दिलंय ह्याचे ऍप्लिकेशन काढा बरं का. कुठं काय वापरतात हे तुम्ही बघितल्याशिवाय तुम्हाला कळणार नाही. हे डायरेक्ट डायग्राम ड्रॉ करून किंवा काय बघून हे नाही समजत. हे तुम्हाला माहित असलं पाहिजे, पुढे लागेल तुम्हाला. ठीक आहे, चल. So it is 9:49. We'll stop here. So we'll meet in next session. Do revise the session. Thank you.